ఒక మూవీ సక్సెస్ అయింది ఆర్ ఫెయిల్ అయింది అనేది ఒక యాక్టర్స్ మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. హీరో మీద అయితే మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ సౌత్ ఫిలిమ్స్ తీసుకుంటే హీరో మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, హీరో అండ్ డైరెక్టర్ మీద. యాక్టర్స్ మీద ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక ఫిలిం హిట్ అయినా లేదా ఫ్లాప్ అయినా లేదా తన నెక్స్ట్ తనకు వచ్చే కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? See, బయట you know, when people talk about it, మాట్లాడినప్పుడు then they don't really, I don't think people understand ki actresses కి కూడా ఉంటుంది అనమాట. You know, like you feel చాలా మంది, in fact we have so many suppose versa like suppose, you know, movie after movie film doesn't do well, Iron Leg అలాంటి names వస్తాయి. So maybe not just that one film, but if with different films altogether, then people tend to look at the actress as well after a while. Oh, ammai bauntundi, ammai golden leg, iron leg avani cheptaru. So it does have a pretty at least nakaithe I feel like if a film does well and I'm happy, film doesn't do well, then also, because see what happens is at the end of the day, film vachin munde itself you understand, Friday vachin munde itself you know, okay, film ila maybe ila undochu, maybe ala undochu, so you're prepared for both. And people talk, you know, మన ఇండస్ట్రీలో you know the word before it's out. చాలా మంది everyone want Friday ముందు అందరికి తెలుసుకోవాలి ఎలా ఉంటుందని, then only they want to go on Friday and watch the movie, you know. US లో Thursday కి రిలీజ్ అవుతుంది, so people like figure out who they call, అన్ని చేస్తారు. So social media. So yeah, so for an actress it does make a huge difference as well, just that it's not as probably especially mana country lo in the south films, it's not given that much importance as to what the actress feels or not, but then I think for me at least it makes a huge difference. బయోపిక్స్ కానీ లేదా క్వీన్ లాంటి మూవీ కానీ సో సౌత్లో ఎక్కువ రావు, వస్తున్నా ఈ మధ్య చాలా రేర్గా. క్వీన్ రీమేక్ ఉందని ఎప్పటి నుంచి టాక్స్ వస్తున్నాయి, బట్ దాని స్టేటస్ ఇంకా తెలియదు. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ వస్తాయి మీ దాకా వస్తాయి, ఆర్ యూ ఓపెన్ టు డూ దాట్? ఐ మీన్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు డూ దాట్? Why not, Andy? I don't think any actress will say no to you for that. Alanti movies vaste it's a great thing, so I don't think if you ask anyone this they'd say no. మీ ఫ్రెండ్ మీ యాజ్ ఏ రకుల్ అండ్ రాశిఖన్నా మీరందరూ ఒకేసారి స్టార్ట్ చేశారు. సో మీ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ కానీ వాళ్ళ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ కానీ వాళ్ళు చూస్ చేసుకునే మూవీస్ కానీ మీరు ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారా? వాళ్ళ చూస్ చేసుకునే మూవీస్ కానీ మీరు కానీ, లేదా ఒకరికి రావాల్సిన మూవీ ఇంకొకరికి రావాలి కానీ అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా? I think all three of us do the same kind of films, but there's a little difference here and there. Like I don't know if but I don't think they would ever say no. Like a film like Jova Chitananda came about, I don't think any actress would want to say no, whether it's Rakul, Rashi or anyone. So yeah, I think there's a certain difference in the films I do compared to the films that Rashi and Rakul have done so far. In fact, in the coming few films as well, there are a few films that I'm looking forward to. That ఇప్పుడు నేను నవ్వుతున్నాను అని చూస్తున్నారు మీరు, హెయిర్ చాలా బాగుంది, డ్రెస్ బాగుంది, కానీ there are few films that I've done. Selvaraghan sir film, there's another film with this new director called Prashant Verma. I don't think you can call me beautiful or pretty or అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది. No, it's not just makeup లేకుండా, makeup ఉంది actually. కావాలని అలా చూపించారా? It's a different film. It's in fact I'm glad that you said makeup lekunda, because చాలా మంది అనుకుంటారు ఓ హీరోని వేరే రోల్ చేస్తే ఇప్పుడు మేకప్ లేకుండా వేరే రోల్ చేయాలి. అలా లేదండి, చాలా చాలా డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉన్నాయి చేయడానికి. ఐ థింక్ చాలా మంది ట్యాప్ చేయాలి ఆ రోల్స్ అవన్నీ. సో ఐ హోప్ దట్ at least once it all comes out you'll know what I'm talking about. మీ క్రైటీరియా అండి మూవీస్ చూస్ చేసుకోవడంలో ఏం చూస్తారు? Criteria depends andi chala, it depends on a lot of things, it's not just one thing. First of all, narration, you know, vintunappudu it's not just the narration and the story you're listening to, the director is narrating it up to and a dedication and anni kanipistundi dantlo, you know, his the way the amount he knows his script, what he wants from you, avani అక్కడి నుంచి ఇట్ గోస్ ఆన్ టిల్ ది ఎండ్, till you know, till
my gut feeling also. My gut feeling plays a huge role in it. చాలాసార్లు నేను గట్ ఫీలింగ్ పైనే గట్ ఫీలింగ్ మీదే లైక్ నో I said, I want to do this role, I want to do this character, I want to do this film. మీ కెరియర్ తీసుకుంటే అప్స్ ఉన్నాయి, డౌన్స్ ఉన్నాయి. మీ మూవీలు హిట్ అయినవి ఉన్నాయి, ఫ్లాప్ అయినవి ఉన్నాయి. అండ్ మిగతా వాళ్ళని మీతో పాటు యాక్ట్ చేసే వాళ్ళని చూసుకుంటే చాలామంది కంటిన్యూస్ హిట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు. ఆ కైండ్ ఆఫ్ చూసినప్పుడు నార్మల్గా ఒక యాక్టర్స్ లైఫ్ లేదా యాక్టర్ లైఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీతో ఉంటుంది అంటారు, ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా, సౌత్ అనే కాదు ఎక్కడైనా. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ పక్కన వాళ్ళని చూసినా కానీ, మన లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ చూసినా కానీ, వాట్ డూ యూ ఫీల్? మీకు సో అంటే ఇంకా ఉంటాయి, ఆఫర్స్ వస్తాయి, చేద్దాము అనుకున్నా కూడా ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది డామినేట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని? I think, yeah, you're right when you say but it's not just with actors. అందరికీ ఈ ఇండస్ట్రీలో అందరికీ ఉంటుంది ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ లాగా. బికాజ్ చాలామంది కాంపిటీషన్ చెప్పి దే క్రియేట్ ది ఇన్సెక్యూరిటీస్ దెమ్సెల్వ్స్, in fact I've learned a lot of new words after coming into this industry, in terms of lots of new meanings rather, not new words. Competition ante నాకు తెలుసు, what I know competition is suppose two people are face to face and competing for the same thing. That is what competition is. ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు కాంపిటీషన్ లేదండి యాక్చువల్లీ when it comes to actors and actresses. ఇప్పుడే చెప్పాను, you yourself asked me about choosing different roles in comparison to the other people. How is there competition? Competition and no, I'm talking about success and failure. No, I'm coming to that. So how is there competition there? That is where it starts. Andru oka rat race ani anukuntaru. It's not a rat race. Ippudu when it comes to these things, I feel like we put it upon ourselves. It in the beginning when I was new to the industry, not just with success and failures, with just films itself, or with the way I looked, or with the way I was, or I have a different kind of a body. I tend to look very broad on screen, so not everything would suit me. So when it comes to being an actress, చాలా మంది రోజు ఇది బాగుంది అది బాగాలేదు. యువర్ లైఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇది బాగుందా ఇది బాగాలేదా. డ్రెస్ వేసినప్పుడు బాగుందా బాగాలేదా. As performers, we are so dependent on other people's other people's approval. ఆ షాట్ కూడా మీ డైరెక్టర్ బాగుంది అని చెప్తే ఆ షాట్ అప్రూవ్ అవుతుంది. Sometimes well, as an actor you do have this thing of saying okay నాకు ఇంకోటి కావాలి, I mean if you want to, but still, so I'm saying all these things put together, it's not just a success or a failure that it leads to an insecurity. Okay. It's not the success of a film or a failure of a film, or the success of someone else's film or the failure of someone else's film. Okay. It's all these things that you put on yourself, which is what I have realized over the years. Nenu anukunna are what, my Tamil films, I've had 2 Tamil hits back to back. When that first film became a hit, నేను అనుకున్నా హిట్ అయితే ఐ విల్ ప్రాబ్లీ బీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ హిట్ అయితే. ఆ రోజు నేను ఇంట్లో కూర్చొని సిట్టింగ్ విత్ అ ఫ్రెండ్ అండ్ సేయింగ్ నాకు ఏమీ అవ్వలేదు ఎందుకు, అరే ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ హిట్ అండ్ దట్ తమిళ్లో హిట్ అయితే నాకు ఇంకా ఐ ఫీల్ ఈవెన్ మోర్ గ్రేట్. అయినా కూడా రాలేదు. సక్సెస్ అయితే రావాలి కదా, సక్సెసే కదా, అందరూ సూపర్ హిట్ అని చెప్తున్నారు, అప్పుడు ఎందుకు రాలేదు? ఓకే, so that's when I realized that it's not just a success or a failure. It cannot be a success or a failure. And I feel like you should treat everything the same. Success aithe ivala success vastundi, rep failure vaste ela. You can't keep changing your mindset, your behavior, attitude according to what you get and what you don't get. I have worked hard. Anduke I feel like now when it comes to my films, I take home something very important from a film. I take home a lot of joy, fun. ఏదో ఒక మెమరీ ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ విల్ బీ ఐ వుడ్ హావ్ మేడ్ న్యూ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ దట్ సెట్, ఓ ఐ వుడ్ హావ్ డన్ అ గ్రేట్ రోల్, ఐ వుడ్ హావ్ డెడికేటెడ్ మై సెల్ఫ్ టు దట్, ఐ వుడ్ హావ్ ఏదో ఒకటి వుడ్ హావ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్. దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్, ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్.